Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome back to our channel once again. And it is my hope and prayer that the video is going to find you guys in good health. Personally, I am fine. As you can see, Kisumu is fantastic. And maybe you could also let me know where you are watching the video from, the county or the country, in case you are out of the republic. Ladies and gentlemen, something very shameful happened yesterday in Kakamega during the memorial service for the late Malava Member of Parliament, Honorable Injendi Malalu. Cleophas Malala left with mourners after finishing his speech. What shocked me was the fact that Malala was happy living with the mourners after finishing his statement. But that's not the basis of this analysis. In this video, I want us to analyze the speech which Malala gave during that particular event. Listening to Malala, because according to Malala, William Ruto is going into some arrangement with Raila Odinga. And he's doing that at the expense of Musalia Mudavadi and Maseka Wetang'ula. In fact, Wetang'ula and Mudavadi were very angry and bitter with Malala. Mimi ningependa kuomba jamii ya Mulembe tushikane. Na ningependa kuomba rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni rafiki yangu. Unajua wewe unaimba hapo ukidhania sio rafiki. Ni rafiki yangu. Ningependa kumuomba kwamba kesho akija hapa ni vizuri ajue kwamba wakati wa kufanya maendeleo na siasa atafautishe kati ya Western Region na Nyanza Region. Kwa sababu sisi wakati ya kupiga kura, sisi ndio tunapiga kura. Wale jamaa wapige kura. Wakati ya maendeleo inaenda kule, sisi tunanyimwa maendeleo hapa. Ningependa rais akija hapa kesho aambiwe kwamba wakati wale watu wa Azimio walikuwa na campaign hapa Kakamega, walituambia kwamba watapatia mtoto wetu Oparanya awe Minister of Finance. Wakati wamepata uongozi wa kuingia kwa serikali ya Ruto, wamechukua kiti ya finance, wamepeleka kwao, wamepatia Oparanya hii ingine ya Hustler Fund. Na unajua Hustler Fund unabonyeza *254# unapata pesa. Hata Oparanya yuko katikati hapo. Mimi ningependa kuomba tafadhali rais ukija, angalia watu wa mkoa wa Magharibi tofauti na watu wa Nyanza. Mumeona juzi wametoa mkoa wa Nangwe kutoka kwa chairperson wa University of Nairobi. Umeona hata huyu speaker Wetang'ula amekaa hapa na yuko sure kama yeye ni speaker, wanamtishatisha kila wakati. Niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe. Hata next week mimi nasikia Raila Odinga anakuja kujiunga na serikali. Na nasikia anataka kiti ya Prime Minister ambaye ni huyu Musalia Mudavadi. Hii maneno mpaka tukwambia rais tafadhali usiguse hawa watu. Kiti ya hawa watu ni viti zetu. We must protect our community and respect the Luya nation. Asanteni Mwenyezi Mungu awabariki. Next week mimi nasikia Raila Odinga anakuja kujiunga na serikali. Na nasikia anataka kiti ya Prime Minister ambaye ni huyu Musalia Mudavadi. Hii maneno mpaka tukwambia rais tafadhali usiguse hawa watu. Kiti ya hawa watu ni viti zetu. We must protect our community and respect the Luya nation. Let us not fall into the trap of spoiling our dignity at funerals, the dignity of the family, the dignity of the nation, because people wanataka kujionyesha umaarufu wao kwa matanga. My friend, wewe if you are good, so utengeneze mkutano yako, rally yako.
Wewe unashindwa kumobilize, unakuja pahali watu wamekuja because they want to mob. Unafikiri wewe ndio umemobilize? You are not mobilized. Mimi na huyu Musalia hakujawahi kutuona tukitukana watu kwa matanga. But we are objects of ridicule sometimes. We have been collateral for transactions of other people for so long. Mtu akitaka kwenda kwa benki kutafuta msaada, security yako, waluya wako. Yesu alisema ukipika huku, badilisha huku. Lakini mimi ukipika huko na kurudishia yenyewe. Mzee alikuwa mtu wa amani, respect the whole nation. Tutakuwa na watu kutoka Uganda, tutakuwa na watu kutoka Sudan, sijui hata Tanzania wanaweza kuwa hapa. His Excellency President ako hapa. Alafu wewe utakuja na latino mpango yako wa kuheko. Utajua hujui. I'm warning you, and I warn you before the county commission here. Speaker uko hapa, MCS wetu wako hapa, Senator uko hapa na wengine. I don't want to hear that. This is Trans Nzoia, a very peaceful county. Sitaki nisidishe hapo. Sisi tunataka wale ambao wanakuja kuomboleza na sisi kwamba wajue kwamba Trans Nzoia iko na governor. Na governor ni mtu ambaye amechaguliwa na watu kulingana na katiba ya Kenya. Unaweza kuwa walikuwa na maoni yako tofauti kuhusu haki ya governor, lakini sheria ni sheria. Mmoja governor here na mimi ndio nitakuwa host siku hiyo. Tunataka watu wakuja na heshima. Wasipletee kierere na kisirani. Hapana, wakuje tu waomboleze marehemu Chebukati azikwe ato. Ladies and gentlemen, I hope you paid very close attention to that speech by Malala. And it's significant because Malala used to be a very close ally of Musalia Mudavadi. And William Ruto picked Malala from ANC party against all odds to be the Secretary General of UDA party. Malala was so powerful in UDA party until the moment he began associating or aligning himself with Rigathi Gachagua. But why would Malala address William Ruto the way he did? Number one, I think it's part of his strategy of portraying Wetang'ula and Mudavadi as poor negotiators. Because there is no way you can accuse Raila Odinga, who is a member of ODM party, who was not part of the government, as denying Luhya Nation the opportunities. The truth is, Oparanya is currently a cabinet secretary. What stopped Musalia Mudavadi and Wetang'ula from negotiating on behalf of lawyers, using their votes for them to be given the ministry or the treasury? What stopped them? In short, Malala is telling Mudavadi and Weta that you two have failed. You can't negotiate on behalf of the community. Otherwise, Raila was given 5 slots. Out of those 5 slots, he gave Luhya a cabinet secretary. So that's number one. Number two, Malala is also reminding the Luhya Nation about the value of their votes. Yesterday, someone told me in one of my tweets, he commented that, even Boni Alwale is going to leave Ruto. And for me, I agree with him. Why? Boni Alwale has never been on the side of Raila Odinga since. I want you to go back to history and tell me the moment Boni Alwale sided or was on the side of Raila Odinga. So the truth is, in the last election, the Luhya Nation voted. And Kakamega County, for example, voted overwhelmingly for Raila Odinga. And if William Ruto wanted to reward the Luhya Nation, he should have rewarded them, especially in the last election. Because in Kakamega County, that's where the rigging took place. I know most people always attribute William Ruto's win to the vote from Bungoma. That was not the case. The truth is, William Ruto and Chebukati conspired to deny Raila Odinga votes in Kakamega and in Mombasa by creating voter apathy in those 2 counties. At the moment voter apathy were created in those 2 counties, there was no way Raila Odinga was going to stop Ruto from hitting the 50% plus 1 vote. In short, the value of Luhya votes is not counting. That's why they are never taken seriously.
In fact, if I were Mudavadi and Weta today, I would focus on Luhya unity. But you can't achieve Luhya unity when you allow your party to be swallowed by UDA party, Wetang'ula running his own political party. And of course, by that, you also give chance to Raila Odinga. So that's number 2. Number 3, I think what Malala is doing, he is simply implementing Rigathi Gachagwa's strategy. Because he's a close ally of Rigathi Gachagua, he understands the script from Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua is doing one thing, focusing on Mount Kenya. You talk of the Luhya nation, he's trying to invoke tribal sentiments. That Luhyas should get this, Luhyas should get this, Luhyas should get this. And lastly, I think strategically, Malala was simply inciting the Luhya nation against Ruto. That's what he was doing ahead of William Ruto's visit, because today William Ruto is expected in Malava. So he was simply inciting them. That's why he left the crowd. Because previously there was the story that appears in William Ruto's government had mobilized the crowd to heckle certain individuals. And one of the individuals who was targeted by heckling was Malala. Another one was the Trans Nzoia governor. And who else? I think there were those 2. And the fact that now the crowd left or went with Malala, Ruto should be very worried. I don't know what you think, but that's my take. Until next time, this is Lee Makwiny. Bye-bye.